So we're going to once again praise Mother Mary by this stotra, by the responsive song. Vijay Geeta maza gaun dya, Ananda maza naachun dya. Page number 26. Vijay Geeta maza gaun dya, Anande maza naachun dya. Together. Vijay Geeta maza gaun dya, Anande maza naachun dya. प्रभुदेवाने माझ्या भोवती कृपावस्त्र हे चढविले. टुगेदर. प्रभुदेवाने माझ्या भोवती कृपावस्त्र हे चढविले. पावित्र्याची घालुनी भूषणे. टुगेदर. पावित्र्याची घालुनी भूषणे वधू मला जणू सजविले. वधू मला जणू सजविले. ही जगता मज सांगू द्या, आनंदे मज नाचू द्या. विजय गीत मज गाऊ द्या, आनंदे मज नाचू द्या. टुगेदर. विजय गीत मज गाऊ द्या, आनंदे मज नाचू द्या. आपलं उत्तर असेल. पावन पावन नाम प्रभूचे, केले मजला धन्य किती. मन माझे आनंदे भरले, गाते प्रभुरायाची स्तुती. My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has been mindful of the humble state of his servant. From now on all generations will call me blessed, for the mighty one has done great things for me. Holy is his name. पावन पावन नाम प्रभूचे, केले मजला धन्य किती. मन माझे आनंदे भरले, गाते प्रभुरायाची स्तुती. His mercy extends to those who fear him, from generation to generation. He has performed mighty deeds with his arm. He has scattered those who are proud in their inmost thoughts. He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. पावन पावन नाम प्रभूचे, केले मजला धन्य किती. मन माझे आनंदे भरले, गाते प्रभुरायाची स्तुती. He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty. He has helped his servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendants forever, just as he promised our ancestors. पावन पावन नाम प्रभूचे, केले मजला धन्य किती. मन माझे आनंदे भरले, गाते प्रभुरायाची स्तुती. फातिमा मातेला हाक. आपण सर्व म्हणूया. हे स्वर्ग आणि पृथ्वीचे राणी, हे पवित्र माते, आम्ही तुझा महिमा वर्णितो. देवाची तू पवित्र कन्या व माता, पवित्र आत्म्याची सहचारणी, पवित्र त्रैक्याची कृपा व हे तारण करण्याचे माते. फातिमा माता म्हणून सदैव आमच्या अडचणी व गरजांत धावून येते. तुझी वात्सल्य छाया सदैव आमच्यावर असू दे. आम्ही निराधार व गरजू मुले तुझ्याकडे मदतीच्या अपेक्षेने धाव घेतो. तू आमची काळजी घे. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिया, देवाची माते, आम्हा पापांसाठी विनंती कर. आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. 29 page number altogether. Our Lady of Fatima, Lady of Fatima, pray for our beloved country. Our Lady of Fatima, Sanctify our clergy,
Our Lady of Fatima, make all Christians more fervent, Our Lady of Fatima, guide and inspire those who govern us, Our Lady of Fatima, cure the sick who confide in thee, Our Lady of Fatima, console the sorrowful who trust in thee, Our Lady of Fatima, help those who invoke thine aid, Our Lady of Fatima, deliver us from all dangers, Our Lady of Fatima, help us to resist temptation, Our Lady of Fatima, obtain for us all that we lovingly ask of thee, Our Lady of Fatima, help those who are dear to us, Our Lady of Fatima, bring to Holy Catholic Church those who are in error, Our Lady of Fatima, give us back our ancient fervor, Our Lady of Fatima, obtain for us pardon of our manifold sins and offenses, Our Lady of Fatima, bring all men to the feet of their divine child, Our Lady of Fatima, obtain peace for the world. हे निष्कलंक मरिया माते, आम्हासाठी विनंती कर. मरियेच्या हे निष्कलंक हृदया, आता आणि आमच्या मरण्याच्या वेळी विनंती कर. आमेन. आपण प्रार्थना करूया. हे सर्व चांगुलपणाच्या दयावंत देव बापा, आमची हृदय तू आत्मविश्वासाने भरून टाक. पवित्र मातेची माता व फातिमा माता नावाने ओळखली जाणारी तुझी आई मरिया, तिच्याकडे आम्ही धाव घेतो. तिच्या प्रभावी प्रार्थनेने आमच्या गरजा पूर्ण कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाची माते, आम्हा पापासाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. Page number 31. Proclamation of the Savior's greatness in Our Lady of Fatima, our Mother. Lord, let us proclaim the greatness of our Savior, who chose to be born of the Virgin Mary, our beloved Lady of Fatima. Confident that He will hear us, we ask, O Jesus, beloved Son of Our Lady of Fatima, we hail thee. हे देवशब्द, तू मनुष्य झालास व मरियेद्वारे या पृथ्वीवर अवतरलास. तू आमच्या पापी हृदयांना स्पर्श कर. क्षमा मागण्यास व इतरांना क्षमा करण्यास आम्हाला शक्ती दे. आपले प्रतिसाद. O Jesus, beloved Son of Our Lady of Fatima, we hail thee. Christ our Savior, you willed that your mother should be there when you died. You bring comfort to the afflicted and the lonely. Help the poor and the hopeless. Our response? O Jesus, beloved Son of Our Lady of Fatima, we hail thee. हे प्रेमळ मुक्तिदात्या, तू क्रुसावर खिल्लेला असताना तू आपल्या आईला जगाची आई नेमलेस. जे आजारी आहेत त्यांना चांगले आरोग्य दे आणि जे अंथरुणाला खिळलेले आहेत त्यांना तो आजार सहन करण्यास शारीरिक व मानसिक बल दे. आपले प्रतिसाद. O Jesus, beloved Son of Our Lady of Fatima, we hail thee. Jesus, our good shepherd, you will that all be one. May your church be united in heart and soul, held fast by love, and may your faithful be joined in continuous prayer with Mary, your mother. Our response? O Jesus, beloved Son of Our Lady of Fatima, we hail thee. हे पवित्र पित्या, तू पवित्र मरियेला स्वर्गाची राणी नेमलेस. आमचे जे भाविक चिर विश्रांती घेत आहेत, तुझ्या स्वर्गीय राज्यात व संतगणात त्यांचा समावेश कर. ही प्रार्थना आम्ही नम्रपणे करतो. आपले प्रतिसाद. O Jesus, beloved Son of Our Lady of Fatima, we hail thee. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे नाव राजते हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, जसे आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो, तशी तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि आम्हाला मोर ओढू नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाची माते, आम्हा पापांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. Page number 33. Pray for us, O Holy Mother, as we desire and wish that we may deepen our dedication to thy Son and make the world alive with his Spirit. All together. Accept, O Lord, through the intercession of Our Lady of Fatima, most holy Virgin and Mother,
the prayers which we so lovingly bring to your altar, may they all be granted admittance in your bosom of love. All generations have shared the greatness of your love. When you looked on Mary, your lowly servant, you raised her to be the mother of Jesus Christ, your Son, our Lord, the Savior of all mankind. Amen. हे परमेश्वरा, धन्य कुमारी मरियेच्या स्मृतीला आम्ही वंदन करीत असताना तिच्या मदतीची अपेक्षा करतो. तिच्याप्रमाणे तुझ्या कृपेच्या पूर्णतेत सहभागी होण्याचे वरदान आम्हाला दे. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. Amen. बसूया. आपण गीत घेऊया. पान क्रमांक 70, गीत क्रमांक 2. पान क्रमांक 70 या. मरिया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम. ठीक आहे ना? मरिया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम. तू नारी रत्नों में धन्य, तेरा पुत्र यीशु है धन्य. तू नारी रत्नों में धन्य, तेरा पुत्र यीशु है धन्य. तू है कृपा पूर्ण तुझ में, हे प्रभु का सुंदर दाम. तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम. मरिया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम. तू नारी रत्नों में धन्य, तेरा पुत्र यीशु है धन्य. तू नारी रत्नों में धन्य, तेरा पुत्र यीशु है धन्य. तू है कृपा पूर्ण तुझ में है, प्रभु का सुंदर दाम. तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम. मरिया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम. Before you take this beautiful prayer, now pray for the peace, dear friends. We all need to understand that it was Mother Mary who urged the children just before the World War to insert this particular prayer in the litany. You see in the litany, this particular prayer is the Mary, the Mother of Peace. Yeah? And then, when this particular prayer was, a Pope mentioned that we need to honor Mother Mary, yeah, for peace in the world, because the world war was rampant, was growing, it was increasing, and to bring peace into the world, Mother Mary gave this prayer for peace. Yeah, pray for peace. So this is the prayer, particular prayer. You can see how it is mentioned in readers. So reader can just say that. फातिमा मातेपाशी शांतीची प्रार्थना. शांतीच्या राणीकडे आपण शांतीसाठी प्रार्थना करूया. हे मधुर कुमारी फातिमा माता, पहिल्या महायुद्धापासून शांती मिळावी म्हणून शांतीची राणी हा बहुमान तुला मिळाला व काही दिवसातच तुझे प्रथम दर्शन फातिमा गावी झाले व तू महायुद्धापासून जागतिक शांती आणलीस. या मोडकळीस आलेल्या जगात शांती आण व मला शांतीचा दूत बनव. All together. Jesus, my Lord and Savior, my brother, Prince of Peace, I come to you with Mary, Queen of Peace, to ask you humbly for a new outpouring of the gift of peace. Pour out on me your Holy Spirit of peace. Mary, Mother of God, my Mother, Queen of Peace, ask your Son Jesus to give me the gift of peace. Pray for peace in my heart, peace of mind and of soul, peace in my family, peace with all whom I meet, and the peace of Jesus. now we're going to have the prayer especially for our families. We can all stand now. So here we can get our petitions
to our Mother Mary, and place Dharani, means the agonies or petitions here, and response will be Our Lady of Fatima, Our Lady of Fatima, Queen of Families, we implore. Okay, first one. फातिमा माता कुटुंबाची राणी हिच्याकडे विनंती. जी कुटुंबे अत्यंतिक अडचणीत आहेत त्यांना आम्ही तुझ्याकडे आणतो. त्यांना तुझ्या संरक्षणाची गरज आहे. त्यांना तुझी मदत, तुझा आधार व तुझे मार्गदर्शन हवे आहे. विशेषतः जे अंथरुणाला खिळलेले आहेत, कॅन्सर आणि किडनीसारख्या गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत, त्यांच्यावर तुझ्या दयेचा वर्षाव कर. Pause for a while. Remember those people, my dear friends, affected with cancer, kidney problems, families which are disturbed. Our response? Our Lady of Fatima, Queen of Families, we implore you. There are families who have become lax in their faith and are entangled in error. They need your clarity and security. They need your courage and strong faith. Pause for a while. Remember, any family, it could be your family also, lack of faith, lack of error, anything they do at any moment, anything going on, no clarity, no security. Pray for those families. The response? Our Lady of Fatima, Queen of Families, we implore you. जी कुटुंब आध्यात्मिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, बालके कुपोषणाने ग्रस्त आहेत, त्यांना तुझ्या मदतीची आणि सहाय्याची गरज आहे. Those who are spiritually weak, children are in hunger. Pray for this. Remember those children. Can I be an help for them? Response? Our Lady of Fatima, Queen of Families, we implore you. There are families who have become too weak in order to resist temptations. They fall prey to corruption, which is so rampant. They need your strength, they need your purity. Pause for a while. So much of corruption around. Am I corrupt? Am I tempted so easily? Do I resist temptation? Temptations can be various things. Pray. Pray for your family, pray for any person who is fallen for these temptations. Response? Our Lady of Fatima, Queen of Families, we implore you. जी कुटुंबे अडचणीमुळे आपल्या मुलांना शिक्षण देऊ शकत नाहीत, अशा विशेषतः दलित, गरीब, उपेक्षित मुलांना वात्सल्याचा स्पर्श कर. तुझा आधार त्यांना दे. We are in Raigad area, tribal belt area, Kapkaris, and we require social workers to go and teach them. No education, no food sometimes, no proper teachers in the school, no love that is given to the children. Pray for the child who died in Chembur just recently, the only child who died because of a tree that fell on the bus. So sad. Pray for the family, their mother, the father. Yes, response? Our Lady of Fatima, Queen of Families, we implore you. There are families torn apart through loss of true love. They need your goodness, they need your love and understanding. There are families, there is no love in the family. There is society where there is no love in the society. So much of animosity, hardships, difficulties. Pray for those people. See how I can be an instrument of love to them. Ask for that. Together? Our Lady of Fatima, Queen of Families, we implore you. Now we can have the Novena prayer together. Most Holy Virgin, who has deigned to come to Fatima to reveal to the three little shepherds the treasures of graces hidden in the recitation of the Rosary, inspire our hearts with the sincere love of this devotion, so that by meditating on the mysteries of our redemption, we may dedicate ourselves to the service of God and man.
O tender mother of the afflicted, bless our country, obtain peace for the world, cure the sick who confide in you, console the sorrowful who trust in you. We beg, O most immaculate, to obtain for us the favors which we lovingly ask of you. Say this 3 times now with faith. If it be the holy will of God, Amen. Once again. If it be the holy will of God, Amen. If If it be the holy will of God, Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. We ask for God's blessing. Dear, may the Master take. May the Master of our minds and hearts, God our Father, guide our steps in the path of peace. Amen. May the faith and love of Our Lady of Fatima, Virgin and Mother, inspire us to serve the Lord more faithfully in His work of salvation. Amen. May the prayers of Our Lady of Fatima, the Virgin Mother, bring us protection from danger and freedoms from sin. Amen. O Virgin. My dearest mother,